Minasan konnichiwa. What's up, y'all? I'm back. Adam here. I leveled out my camera, but I had to switch angles and stuff because I used a different tripod. So now we're gonna go with a different angle. I figured I'd switch it up. Someone in one of the comments told me I had a big ass head and they couldn't see anything. So hopefully it looks smaller now. I've never had someone tell me I have a big ass head, but there's a first time for everything. We're gonna go ahead and analyze Fire Force Season 3 Part 2. Are you sure about that? You know, we used to just have really complicated anime names, like really long, complicated anime names. Now it's just a bunch of Part 2 Season 3 Core 15. Like, and yeah, y'all do what you want. As long as you don't stop coming out with the seasons, you know what I mean? If Fire Force doesn't finish, I'm gonna be severely disappointed. The last season was, if I'm not mistaken, one of my lowest rated of all the seasons of Fire Force. So I'm really hoping they come back swinging with this one. 動けねえ。なんで俺がこんな繋がれてんだよ。ここはどこだ？今。Oh yeah, he saw everything. アドラリンク。 That was such a sick ending. I completely forgot about that. どこだここは？一体あれから。白装束に捕まったのか。お、誰だ？もう暴れるな。おとなしくしろ。大隊長、中隊長。死んだ。お前一体どうしちまったんだよ。3ヶ月前の1本目の柱のことがあってからまるで人が変わっちまったようで。何言ってるんですか？ First off, your hair is all blonde. あ、戻ってる。よーしんだ。今までどこ行ってた？ That's what's up. We'll start off tense. 落ち着いてますね。記憶はないようですが。Is his hair supposed to be blonde? Is that not a gag? 戻ってるとはどういうことだ、朝。言ってただろう。最近のあいつは死んだであり死んだじゃない。また第4の時みたいにアマテラスに取り憑かれていたのか。そうじゃない。わからんやつだな。昨日までのあいつも死んだだが、死んだじゃないんだ。Yeah, he was his doppelganger. これピアス。何があったんだ？ Oh, that's what he did while he was. 大隊長、誰がこんなダサいヤンキーみたいな頭にしたんですか？なんでこんな若気の至りみたいな恥ずかしい感じになってるんです？シンラが自分でやったことだぞ。Wait, I want to make a prediction. I feel like even though we saw him in the Adola for the amount of time he was in there, what if, you know how like stretchy kind of like black hole thing was kind of happening to his body? What if he was in there for a certain amount of time, but his doppelganger was on the surface for an elongated amount of time? You know what I mean? Time distortion. I feel like that's what happened. He spent like less than 5 seconds in there, but. だいぶ取り乱していますが、以前の死んだみたいですね。さっきまでの俺ってどんなやつだったんですか？簡単に言うと遅れてきた反抗期だな。結構きつめのな。That kind of where Shinra is now. ちょっと時間ください。まるで記憶がない。I wish I was manly enough to bathe like that. 別の人格が俺として生活していたのか。I'd be in a shower, like some type of bitch or something. なんだよ。言っとくけどタトゥーは消せないぞ。え？俺が彫ってやった足のタトゥーは消せねえぞ。え？うわー！やだー！なんてこんな。 Yeah, that shit kind of gas though. 何してくれてんだよー！
お前が頼んできたんだぞ。何度も聞いた The ろ。 shoulder one's alright, but the ankle ones are kind of out of place. 母さんから He does have the ankle 大事な体をラトム Damn. また貴重な体験をしたようだね、シンラ君。聞かせてよ。聞かせてって何よ。聞きたいのはこっちですよ。気を失って過去を見て一体何が何だか。髪を染めたりピアス開けたり入れ墨まで普段の俺だったら絶対にしないことだ。そうだ、あれは死んだ。君は絶対してはならないことをしたんだ。そんな脅さないでくださいよ。君はシスターに暴力を振るった。 Oh shit. God damn, the bass. 俺がシスターに。 Shinra's hair does look kind of different. It's like he only has hair on the top of his グリフォン head. の巣があったぞ。お前は相変わらずなんだな。死んだ。今までどこにいた？どこ？アドラの世界。気を失っていた時、夢のような。あれはなんだ？そこで何を見た？過去。考えも及ばない世界。待ってくれ。俺もまだわからないんだ。その間貸してくれるか。 I mean, I guess it is weird. He did see our world. この3ヶ月に一体何があった？足に入れ墨を入れたり別の人格になってたって言ったが、一体誰が俺に？朝は分かってたんだろう。覚えているか？訓練校の時を。なんだよいきなり。お前は親殺しの死んだ草壁。赤ちゃんだったら弟を殺したんだって。見てみろ。 It's like if he leaned into that. 喧嘩売ってんのか。この3ヶ月の間、喧嘩ばかりしていたぞ。お前は知らないと思うが、当時の噂にこんなものがあったな。死んだ草壁の全身はタトゥーだらけ。親を殺した記念に足にタトゥーを入れたって。アドラのことはよく知らないが、この3ヶ月はアドラのお前だったんじゃないか。ドッペルゲンガー。 Yeah, but that shit wasn't. That motherfucker wasn't gonna come out like a hero the way you did. アドラの存在、ドッペルゲンガーだったとする。一人で大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。 Oh damn, she even got the mark on her face and everything. シンラさん、お加減はどうですか？ That's diabolical. また悩みがあったら、シンラさんに一番に相談すると約束しましたね。シスターに何かあったんですか？まずはこの世界の変化からご説明しますね。 God damn it, sister, it's late. I don't know if I could take expose right now. 柱の出現で異界、アドラの存在が近くなっているからではないかと。そして昨日、私の身にも一つの変化がありました。 What do you mean by シン that? ラさんに一番に相談しようと、皆さんにはまだ秘密にしています。見ててください。 She got that fire in her. すごく不安でした。それでまず昨日、シンラさんに相談したんです。俺じゃないシンラに。最近、私が Damn, you 抱 clapped え her ていた just 悩みは yesterday? 全部発火能力と自分自身に抱いていた違和感。まるで私が何かのまがいもののような感覚。ドッペルゲンガー。 Oh, and if I remember, well, actually, I'm not gonna say that. That's kind of spoilers, I think, if I'm right. その時にシンラさんに
Yeah, I think I might know the reason シスターは she's kind of doppelganger, but not doppelganger at the same time. そのイメージは国民みんなが知る。まるでアマテラスのような。 It's that thing right there, ain't it? よく戻ってきてくれたな。また俺たちと共に戦ってくれ。よろしくな。もちろんですよ。突き放さずに俺の全てを受け入れてくれる。親殺しのクズ野郎になっていたのに見捨てずにいてくれて。俺みたいな奴にここまでしてくれる人は大隊長しかいない。ありがとうございます。またオービ大隊長の下で働けて嬉しいです。 Yo, I'm gonna be real with you. As far as captains go, Obi is really high up there, and I'm talking about like squad captains, like Kakashi. I'm blanking right now. Yami, Captain Yami. He's really high up there. シスターはまだ言っていないようだ。 If I had to choose one though, I think Obi's my favorite. 新門大隊長も言っていた。実体感のある夢を見ると。 That sounds like a dream. またあの夢を見た。コンロがいて、俺がいて、先代がいてよ。結局先代に認めさせることはできなかったな。The jokester, joke man. Oh, your doppelganger type scary. Damn, that's 7 of them. Yo, how far does this season go? Is it possible this is... Shit. Is it possible this is the last season? My hair been like that the whole time? Is it possible this is the last season? No way, right? I don't know how far the books are. I'd actually be really fucking excited if it is. I'm gonna slide into my ear itches. I'm gonna slide into the next one. Hold these mid rolls. Samurai, go. Alright, if we're following the same course as every other show this season that's come out so far, the main ones, there should be a little bit of action in this one. So let's get to it, because that last one was pretty par for the course given last season. なあ、ベニマル。そいつは日輪がうまくできねえ言い訳じゃねえだろうな。ちげえよ。そんなこと言ってるとまた頭に怒鳴られるぜ。だからそんなんじゃねえよ。だけどよ、俺は日輪よりコンロが使う暁の方が好きなんだよ。ベニマルは自分で輝けるんだからよ。ちゃんと頭の言うこと聞いて日輪をものにしろよ。分かってるよ。ほら、始めんぞ大バカ野郎。へい、頭。That motherfucker look like he the real deal. I'm doing my best not to yell right now. They got Teddy Lloyd on the pitch? On the OP? Yo, I heard, bro, I've been listening to so much Teddy Lloyd. I knew it as soon as I was going into the intro. I was like, nah, this sounds mad familiar. That's a banger, brother. That's 3 for 3 for anime intros. They're all gas. I gotta recheck JJK's because I don't really remember, but it was probably good. This is my favorite so far. I am the biggest Teddy Lloyd fan.
だとも宮本以来ホムラ人が言葉を話すことはなかったのに、やはり大災害の影響か。 I don't want to call it too soon, but the タマ湾と隅田湾に同時に2本だと。6本目は従来通り灰島と広告軍。 I don't want to call it too soon, but I feel like the 7本目の方は sound effects are back on point. 7本目は隅田湾だ。浅草から近い。今度こそ第8も動きましょう。最強さんは今回も動かないのか。これは広告の喧嘩だろう。俺の喧嘩じゃねえ。ここで最新情報が入ってきました。6本目の柱のそばにはこれまで同様巨大なホムラ人の姿が確認。 Yo, just between us, ain't I tell you there was gonna be some fucking action in this episode? It just dawned on me. I was like, this is a completely different tone switch from the last episode. Let's get into it. 一方、7本目の柱にはこれまでと異なり巨大なホムラ人は確認されておりません。現代のホムラ人が空中に浮遊する姿が確認されているとのことです。ありゃ先代だ。7本目の迎撃は俺が行く。シモン大隊長が行かれるのですか。誰も手を出すんじゃねえぞ。こいつは俺の喧嘩だ。 Oh hell yeah! If we get a Benny fight, we're in for a treat. いい加減慣れたもんだろう、黒野くん。俺は強いやつは嫌なんですよ。第二に任せりゃいいでしょう。さっさと終わらせて残業代を減らせ。はあ、しかしこんなもんが見慣れるなんて。世も末だな。 Why do some pillars have mechs, but some pillars actually have 7本目柱上空。 infernals? 柱の大いなる巨人、神門火鉢の鬼。隅田湾海上にてかろうじて退治。出会ってすでに一触即発、抑制きかぬ破壊。東京広告の破壊。あんたたちもここに。 Hold on, run me that wallpaper real quick. That's a pick and a half. あんたたちもここに。間違いねえ。ありゃ先代だ。ドッペルゲンガーか。変わってねえな、大バカ野郎。そのざまじゃまだまともな日輪も撃てやしねえんだ。この火箸、忘れかけた本物の日輪を見せに来てやったのよ。 I do not know what a Nichiren is. 俺の何を見てきた。この大バカ野郎が。何しやがんだクソじじい、喧嘩しただけじゃねえか。どんな喧嘩かが問題なんだ。この大バカ野郎。また頭にこっぴど Cute ass little babies. 喧嘩しただけだ。ベニマルはすげえ強えよ。すぐ俺なんかより強くなるだろうよ。俺はただの大バカ野郎だ。 He was a little scrawny, you. 不公平だが、現実ってのはこういうもんだ。頭はよ、いろいろついてきちまう力の振るい方を間違えるなと言ってんだ。今日の No, 喧 last 嘩、 time it was mad 本 quiet. 当にベニの喧嘩だったか。難しいことは言わねえ。粋な男になれってことだ。粋？ますますわからねえ。要はてめえで考えろってこった。今度また Back 余 to 計 the なこと scrap. 勝ちだ勝ちだホムラ人だ。下がってろ。ダメだ、待ってくれ。母ちゃんは何も悪いことしてね。 Boy, you didn't see her. She's cooked. おめえは節子のせがれか。どうか母ちゃんを見逃してやってくれ。 Go すまねえ where? な、そいつは無理だ。頼むよ。母ちゃんは女で一つで俺を育ててくれたんだ。許してやってくれよ。危ねえから下がってろ。頼むよ、やめてくれよ。しょうがねえんだ。Can we just wipe him out with an open hand like that?
Oh god, I'm yawning again. やっと覚悟が決まったようだな。大バカ野郎が。Gotcha, bitch! He stabbed his ass? Bitch ass, little kid. Man, you should have let him hug his mom one more time. 浅草の火消しの頭ってな。まともじゃいけねえ。 That's crazy, bro. What did he stab you in your liver? It can't be that deep. 勝手に簡単に死にやがって。俺の最後いつまで引きずってんだ。 Why you? Nah, we are gonna get hung up on how you died. You can't be talking all this big shit. You got crushed by a little kid. You got third partied by a toddler. That's ridiculous, brother. Punk ass chief. Oh, that resolve talk. Yeah, you know better than me, brother. 二人の強い炎でアドラが近くなっている。人々の海のイメージがこちらの世界の海に影響しているんだ。 I was just about to say, has the backgrounds to this show always looked like this? I swear the clouds didn't look like that. I thought the water was just a stylistic choice, but the characters are literally referencing that. That's crazy cool. さすがに今のバカとため張れるほどじゃなかった。バカ！やり残したことがあんだろ。見せてやれ、先代に。あの日から浅草を背負ってきたんだ。あとは真の日輪を背負うだけだぜ。ベニマル！今度は簡単に死ぬんじゃねえぞ。やれんのか、ベニマル！ この方、即日あけぼの。二の方。 God damn. Y'all hear me over this? Yeah, it should be good. 死の方、赤日。 Jesus. あいつは炎の申し子、カグ土よ。ベニマルはなんであそこまで強いんだ。強い弱いってのは理屈じゃねえからいいのよ。強えやつは強え。とにかく若は強えんだ。 You know what? That works for me. I'm not even gonna try and decipher it. この神門ベニマル。先代が亡き後、コンロの後を継ぎ。ベニ。頭にもらった神門の名に恥じる。俺なりの火消しを見てください。俺を殺すか。ようござんすか。おめえら。 God, I love these guys. これが火消し。おめえらすまねえ。先代が化けて出てきちまった。安心して戻ってもらうためによ。俺たちの火消しを見せてやんぞ。おーす。先代を頼んで。遅くなっちまいました。こいつが俺の日輪です。 Go ahead, show me something now. It was at this moment he knew.
これぞ浅草の火消しよ。 Yo. つバカさ。 I'm sorry, but I might 浅草の火 actually screenshot that and make that a wallpaper. Do you 消しよ。 do you understand how tough that is? God damn. Yes, sir. They kicked it up a fucking notch this season. That last season was not it. つバカ騒ぎだ。たくおめえらしいな。すまねえ。でもよ、やっぱり俺はこいつの方が好きなんだ。太陽も月もてめえのもんにするか。日輪暁。お世話になりやした。悪くねベリー。ベニー、先代は。God damn, that motherfucker cold as shit. Stuck the landing and everything. Hold on. Because it just dawned on me as I was just sitting here watching something utterly immaculate of a second episode. Damn near, I would say, up in the ranks of what Jujutsu Kaisen put out for their 2 first episodes. That was actually artistically fucking amazing. It was less choreography that's in JJK, but it was more Fire Force, punchy frames, and like, dog, I ain't gonna hold you. This might be my new favorite episode of Fire Force. Period. Like, I think my old one was like way back in one of the first seasons with Ogun and the skateboard and him fighting the demon. That was one of my old favorite ones. This was actually insane. And it's late, yeah, so I'm not gonna, be in here screaming and shit like that, but nah, Benny Maru is one of them ones. I don't want anyone to ever forget it when it comes to Gojo's, Sukuna's, shit, top tier motherfuckers in their respective shows. Benny Maru is one of my absolute favorites. I often forget this is a Soul Eater-esque show. I always forget that. It's absolutely gorgeous to watch. 最後まで俺を大バカ扱いしていやがった。だが、あのバカは認めてる証だったんだな。日輪、なかなかのもんだったろ。That shit was sick, brother. 悪くねえ。これからも頼むぜ、中隊長。咲いて散り散って咲く真紅の浅草喧嘩花。浅草火消し2代にまつわる日輪を背にという一席。これにて読み終わりでございます。Yo. Yeah, that is. What the fuck? Nah, that's it. That's my top favorite episode of not Soul Eaters, Fire Force to come out in the entirety. That's my top favorite episode. Something in this season is gonna have to top that, or well, I don't know what's gonna happen, honestly. And if I'm being honest, despite my I feel like it's a little later than the other ones were recorded, so maybe I was a little less lackluster, talkative, or reactive. But I was kind of just sitting there in awe, if I'm gonna be honest with you. That was gorgeous. I think out of everything I've watched, JJK, Freeman, that was my favorite episode of the week. That's my favorite episode so far. That was really great. I literally almost want to make that a wallpaper. Like, I don't know. Look. This is my wallpaper now. But something like that, or it'd be sick to get a frame of this without the subtitle. I don't know, but yeah, I'm gonna leave it off on it with this cheer right here. 3 cheers for Waka-san. You feel me? That's the kid, Moon Man himself, the moon and the sun combined.
I've been Adam, your analyst, though. I will see y'all in the next one. We've got one more to cover. What is it? I'm gonna remember in 3, 2, 1. It's Hell's Paradise. Holy shit, I actually remembered. Hell's Paradise. Yeah, that's the last one we gotta watch. So I'll catch y'all tomorrow for that. Kampai.